colleagues and friends. So today we have the fourth webinar series of our Kerala Federation of ONG webinar series, which is organized by the Medico Legal Committee of Kerala Federation of ONG. The Medico Legal Committee basically deals with the day-to-day issues of we gynecologists or we doctors, and we'll be addressing or we'll be helping them out in difficult situations. And our committee and Kfog intends to provide all support, moral support, legal support when we encounter issues. And probably the very purpose of organization like this is not only academics, but also to support ourselves in the time of need. And that is probably what Medico Legal Committee is more committed to, or that is what is expected out of the Medico Legal Committee. So today's webinar is being hosted by the Zone 1 of Kerala Federation of ONG, that is societies of Trivandrum, Kollam, Adur, Alappuzha, and Kottayam. We have the presidents of these societies as today's chairpersons, and they are with us. They are in the panel. And we have two very eminent people who have two eminent personalities who will be addressing us. Dr. Jayakrishnan is past president of IMA Kerala State Branch, and he's the chairman of IMA Professional Protection Scheme. And we couldn't find a more apt person who can present the Kerala statistics or the Kerala experience in dealing with medical legal cases, particularly against gynecologists. Means he knows about everything what is happening, all the medical legal cases happening in Kerala, and probably we hope he'll come out with what is more important for we gynecologists. And we also have in our faculty list Advocate Shyam Patman. He's a very renowned and very popular lawyer among medical legal circles. I've heard him. I've attended his meeting and his sessions many times in various occasions, and we couldn't find a better person, a better lawyer who can speak to us, who can talk to us from his heart regarding where we doctors fail, where we have to improve upon, where we can put in more stress so that we don't get in trouble. So with this introduction, let me invite our beloved President Kunjumuddin sir for his welcome address, for his presidential address. Over to you, sir. Hello, audible, na? Yeah. Yes, sir. Yeah. Respected senior members of the profession, dear Dr. Jayakrishnan, the faculty for today's session, and Sri Advocate Shyam Patman, a senior lawyer, the faculty for another faculty for today's session, the presidents of all 5 societies in Zone 1, my dear Chairperson, Medical Legal Committee, Dr. Ashish, and the more importantly, the coordinator of the state coordinator of this entire Kfog Edge webinar series, Dr. Suchitra ma'am. It's really a great pleasure that the Kfog Edge webinar series is going on smoothly, and we are entering to the 4th episode. And this is all the more important because it's a very important thing for we, the obstetricians, because the majority of the allegations are connected to this particular specialty, specifically with regard to the obstetrics part of this specialty. And for this wonderful session, we have the renowned faculty, Dr. Jayakrishnan. We both are from the same town, working in the same town, and know him for past more than 2 decades, and a very good organizer, and have occupied many posts in the IMA, the backbone of the backbone organization of all our doctors. And he has been working as the joint secretary of the national IMA headquarters, as well as the chairman of IMA PPS. So we have interacted on many occasions while he was serving as the secretary of PPS. And I'm sure that he will be able to enlighten us on the particular aspect that is most importantly the medical legal aspects of our specialty. And we are fortunate to have Advocate Shyam Patman to elaborate us on why doctors fail in the court. So that is very important and strategic thing that we all should be aware. So with these few words, I conclude, and
as we are all waiting for the wonderful academic session, I express my sincere gratitude to my chairperson, Dr. Ashish Benz, for coordinating this event. Thank you. Thank you, sir. Now I invite our beloved coordinator, Dr. Sujitra Sudhir, who is the president-elect of Kfog. I invite Madam to make her introductory remarks. Over to you. Thank you, Ashish. Good evening to all. I hope I'm audible. Yes, ma'am, you're audible. Good evening to all. It is indeed a privilege to coordinate the fourth Kfog Edge seminar. This is the fourth issue. And this is the brainchild of our young and dynamic president, Dr. Kunyamoidin. And this has kept all the chairpersons and all the Kfog members on their toes. And it is really, we are getting updated on many of the subjects which we sometimes miss. So it is a wonderful program. And I congratulate Dr. Ashish Benz, because Ashish Benz is the right choice, because he is coming from a legal background. His family is full of advocates. And he has been doing his best to get the best people to speak to us. And today we have Dr. A.V. Jayakrishnan. I think right from the beginning of PPS, he was the secretary. I remember addressing our PPS scheme letters to him and things like that. So we are so happy that he's here. He is the voice of experience regarding our PPS scheme. And of course, we are really privileged to have Advocate Shyam Padman, the High Court judge, dealing with our medico-legal cases. So being a judge, he can easily pinpoint what sort of things we are failing. We as doctors, we are a bit ignorant about the law and things like that. So he will help us to avoid these pitfalls. So it is a wonderful session, and we have the Zone 1 with the 5 presidents present over here. And everybody is eagerly waiting for the program. So I hand it over to Chairperson, Dr. Ashish, to continue. Thank you, ma'am. Now I request Prasanna Kumari, madam, to felicitate our attendees or our gathering today. Over to you, madam. Good evening, everybody. I really appreciate Kfog for arranging such a webinar, because understanding about medical legal aspects, especially gynecologists, is very important than is as important as improving knowledge by CMEs, because OB-GYN is one specialty where a lot of litigations usually occur, because they have to deal with obstetrics, with abortion, with sterilization procedures, with gynecological surgeries, infertility management, so many aspects. So in all these aspects, litigation can occur. And around the world, OB-GYN department has the maximum number of litigations. And it's important for the junior doctors to know what is the importance of counseling the patient, keeping a perfect record, and updating knowledge, and do only ethical practice, and putting patient above other wishes like acquiring money or fame or whatever it is. So patients should be kept first. So I think we have very famous personalities, Dr. Jayakrishnan and Advocate Shyam Padman, to elaborate us about all these aspects and how to escape from litigations. I really congratulate Dr. Ashish. Thank you for inviting me. Thank you, madam. Now I invite Dr. Sujamal Jacob, President of Thiruvananthapuram OBU Society, to address us. Very good evening to one and all. In fact, as Madam has said, a much wanted discussion on the medical legal aspects, especially as obstetricians, we come across at least once in a while with such medical legal issues. And I feel that most of the cases comes out of the blue, in cases which we don't expect that problems can arise. So these are situations which are so much disgusting or so much depressing to the person who is involved in that.
Okay, so we cannot say that it's always a negligence. It's mostly, it may not be a willful act of omission or even a commission that has produced that adverse effect. But we are so much depressed with that. Okay, so today's, I think it will be a very informative session, especially I think the younger generation should also be so much informed about how the litigations can be prevented, how they can be very clear about the documentation, the communication, the care of the patients, all this. So I'm very sure that we all will be benefited from, and we have great faculties for this today's session. Dr. A.V. Jayakrishnan sir and Advocate Sri Shampatman sir to discuss on this issue. And Kfog Edge webinar series has come up with such an important discussion, and thank you all the team leaders for bringing up this discussion. All the best. Thank you. Thank you, madam. Now I request Dr. Beena Kumari, President of Kottayam OBG Society, to address the gathering. Respected President, Dr. Kunjumoideen, am I audible? Yes, ma'am, you're audible. Okay. And Prasanna Kumari Madam, Sujitra Madam, Dr. Jayakrishnan, Dr. Shampatman. Indeed, it's a privilege to be here to attend this webinar as a chairperson, because we doctors usually do things, but very poor in documenting and to see the ways of how to save our skin. So as Sujamal Jacob Madam said, it need not be the omission or negligence which usually causes problem. There can be communication defects and the discussion with the patient's relatives and the patient itself regarding the management and regarding the obstetric problems. So I think it's a great thing, Ashish, to have such a medico-legal webinar to enlighten all of them how to be vigilant in each and every case to avoid a medico-legal problem. I wish all the best and congratulates Kfog for bringing up such a wonderful webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Before we go to the scientific session, let me invite General Secretary Dr. Subhash Malia to address us. Over to you, sir. Thank you very much, Ashish. And I think all the seniors have already put forward their views, and I concur with that. And I wish, only thing I would always like to suggest to everyone is that please don't feel bad. So let's move away from that, because that's the biggest thing that happens is, it's okay, somebody else said, but please remember that, you know, by the rule of law, by the rule of the nature, there will be some other day when we will also get one. So please be vigilant towards this. So at least we have an idea about it. And I congratulate Ashish for all the hard work that he's done in getting all these eminent personalities and senior faculties from the state to this. And thank you very much, my dear President, Dr. Kunjumoideen sir, for the wonderful initiative, and Dr. Suchitra Madam for the wonderful opportunity. Thank you. Thanks. Thank you, sir. So now we'll move on to the scientific sessions. First speaker for the day is Dr. Jayakrishnan A.V. Dr. Jayakrishnan is a neurosurgeon. He heads the Department of Neuro and Spine Surgery at EMS Memorial Cooperative Hospital and Research Center, Perinalmanna. He is the past secretary and past president of Kerala State, IMA Kerala State Branch. He is currently the National Joint Secretary of IMA Headquarters in New Delhi. He is the chairman of Professional Protection Scheme of IMA Kerala State Branch, Central Working Committee member of Indian Medical Association. He is a member of the Committee for Drafting Minimum Standards for Hospital Clinical Establishment in Kerala. He is also a member of the Minimum Wages Committee established with the Government of Kerala. So we do not have a better person to speak about the medical legal issues faced by doctors of Kerala. He has all the statistics with him. He is probably every case against doctor. Probably sir is the first person who, one of the first person who come to know about it, and he knows inside out of what is happening. So on behalf of Kerala Federation of ONG, on behalf of Medical Legal Committee, I once again welcome Jayan sir to this August gathering. Over to you, sir. Thank you, Dr. Ashish Benz, for the introduction. Dr. Kunjumoideen, President, Kfog, Subhash Malia, Secretary, Ashish Benz, Chairperson, Medical Legal Committee, Sujitra Sudhir, State Coordinator, all the chairpersons of this webinar, office bearers of various districts, my co-faculty, learned advocate Shampatman, who is a senior advocate to the High Court, and he has been dealing medical legal cases from the district forum to the Supreme Court.
And he was with our professional protection scheme since the inception of the scheme. That's around 30 years. So first of all, I'd like to thank Kfog and the Medical Legal Committee for hosting such a webinar on such an important topic. Usually, the scientific societies limit their webinars on continuing medical education programs related to their scientific topics only. But these types of topics are also very important regarding practitioners, because in our day-to-day practice, litigations can come from various sides. So I will start my presentation. I will be sharing my screen. My presentation will be initially general presentation regarding various aspects of litigation, followed by litigation which are specific to the obstetrics and gynecology. And I will also share some statistics of our state regarding the obstetric gynecology litigations. Can you see the screen now? Yeah, Yes, I sir. can see. Visible. Yes, sir. Yes. So I am currently the chairman of the Professional Protection Scheme. I was with the various professional protection schemes of national and state IMA, and was serving as the secretary of professional protection schemes in 2008. And for last 16 years, associated various litigations of the medical professions. The motto of the professional protection scheme is professional integrity and protection. And generally, what is litigation? Litigation is actually fighting or defending a case in a court of law. It's generally meant for civil cases, but now it's extended to criminal and other cases also. So when a patient is aggrieved, what all options he can have, what all forums he can approach for grievance redressal. One is the consumer dispute redressal agencies. These are district commissions, state commissions, and the National Consumer Commission. And the appeal from the National Commission will go to the Supreme Court. Then they can approach directly to the Medical Council, State Medical Council, and the National Medical Commission. They can file cases in the civil courts. There was a monopoly restrictive trade practices commission, which is still there, but now people are not using that forum very much. Then they can file cases directly to the High Court and the public interest litigation. They can file criminal cases against doctors under IPC, various provisions of the IPC, which is now called Bharatiya Nyaya Samhita. And also they can file cases in various other forums like Human Rights Commission, Vanida Commission, Lok Adalat, Permanent Lok Adalat, etc. How can we prevent litigation? In a general sense, you can prevent litigation by true and MC approved qualifications, training and experience in recognized centers. You should have the appropriate communication. This is key to doctor-patient relationship. Communication with the patient, what all things you will be diverging to the patients, very important. And also interpersonal behavior. The personal behavior between the colleagues, between other staff of the hospital, etc. should be perfect. And also academic and technical upgradation should be there. Even if you are very experienced, if you don't have the academic and technical upgradation, you may be considered negligent. There are a lot of situations in which very experienced doctors were dragged into litigations due to they were not treating patients as per the current protocols. Then you have to adhere to the medical ethics and laws. Then another important thing is that you should always show reasonable skill and care in your practice. The first allegation against you in any litigation will be that you have not shown a reasonable skill and care in your practice. And another important thing is proper documentation.
when you consider negligence, the first allegation will be against you will be that you are negligent. Negligence can be both subjective and objective. You cannot measure negligence, but it's not a negligence does not mean that you don't have the proper training or you don't have the proper capacity to treat a patient. It's a faulty behavior arising out of a lethargy of mind or flawed thinking at that particular instance of time. So even the most competent person can be negligent at particular instances of time. So, and it can be due to the various factors like commissions and omissions. Negligence or acts of commission may be carrying out treatment beyond one's skill and experience, iatrogenic complications, injuries due to wrong techniques, medication errors, wrong site surgery, etc. And negligence of acts of omission may be failure to examine and investigate a patient, failure to take important histories, failure to take legally valid informed consents, failure to give accepted standard care and treatment, take proper precautions before any procedure, abandoning treatment. All these things comes under acts of omission. And to prove that you are negligent, three things should be satisfied. One, you should have a legal duty to exercise due care. Usually, if you should have a legal duty, in all civil cases, there should be a contract. But in cases of treatment, when a patient comes and sits in front of you and you start treating the patient, there is an unwritten contract between the two. There need not be a written contract. So that is a law of tort. That is a breach of duty independent of any contract between the patient and the doctor. Next, there should be a breach of duty and there should be consequential damages. These consequential damages need not be always financial. It can be also even mental agony can be a consequential damage to the patient due to negligence. And you can also not only civil liabilities, but you can also have criminal liabilities under this is under IPC. Now in Bharatiya Nyaya Samhita, the sections have been changed. Section 304, causing death by negligence, then endangering life or personal safety of others, like grievous hurt, then hurt. All sections of the IPC which are charged against for assault in a criminal law can be charged against doctors also. Previously, doctors were used to be arrested for any criminal case leveled against the doctors. But now the Supreme Court guidelines in Jacob Matthew case protect doctors from arrest unless there is an expert opinion from a competent panel formed by the government regarding gross negligence committed by the doctor. But still, there are issues regarding the working of these panels, because usually these panels fail to define whether there was the doctor has committed a gross negligence or a minor negligence, and usually criminal cases continue against the doctor, and doctor will be dragged to the criminal courts regarding the cases. And nowadays, there are increasing number of litigations due to doctor-patient relations doctor-patient conflicts are increasing. Now the doctors are not considered as gods due to the increasing commercialism and consumerism. There is a increasing media and raising awareness, and everything is reported in media, and people read many things from media, and even Google, all those things lead to doctor-patient conflicts. Then another thing is declining professional standards. There is mushrooming private medical colleges, appropriate trainings and lack of good teachers, good students not keen on medicines. All these lead to doctor-patient conflict. Then there are technological advancement. There's a rapid advancement in medical sciences with new diseases and treatment modalities. And if the patient is not offered the most advanced investigation or treatment, they may think that an inferior treatment has been given. And this may also lead to doctor-patient conflicts. And many doctors do not get updated on the latest trends, and the treatment offered to the patient may be inferior. Then there is a lack of infrastructure, especially previously 10 to 15 years, litigations against government doctors were very less. Now almost 50% of the litigations are against the government doctors, because the number of cases, the type of cases done in government doctors
government institutions are also more. But there are issues like lack of infrastructure, lack of manpower, some other issues which are not under the direct control of the medical practitioner. But still, these doctors are dragged to the courts regarding the cases. Then defensive medicine. Fearing litigations, doctors go in for unnecessary investigations and defensive medicine, and these also lead to doctor-patient problem. Then modern investigational tools and technological advancement make the treatment costly, and people think that all the amount paid to the hospitals are going to the doctors, and these also lead to doctor-patient conflict. And we have to find solutions also. We should keep united and don't have different voices. Don't disclose scientific information to any untrained and unqualified persons, including the general public. This is a trend now because usually people write articles in health magazines and other things. And in those articles, they usually write things which should have been discussed in scientific fora and not to be which should have been divulged to the public. And still, health sector is considered as a service sector, and we should always stick to the ethical and scientific practice and ensure quality of medical education, improve infrastructure, and update knowledge. And another important area I have to stress is documentation, because in 90% of the cases and almost 95% of the cases in OB, obstetrics and gynecology, we find that the documentation will be inadequate. Sometimes the case sheets may not be legible. The operations notes will not be exhaustive. Though in OP records, the follow-up notes may not be appropriate. And so documentation is very important, especially nowadays. Make sure that your handwriting is legible. It should be a routine record, short clinical notes, and relevant investigations in OP records, because people may be taking ultrasound scans from various institutions, and you will be handing over all the reports to them. And finally, when litigation comes in your case records, there may not be all the proper investigation reports may not be documented. And in IP records also, all the relevant personal and short medical data should be there. General and systemic examinations, specific clinical data, daily progress notes, investigation details, nurses' records, everything should be there. And another important thing is that whenever a litigation comes, you may be immediately correcting the case sheets, etc. And sometimes the nurses' records and the doctor's records may not tally. And any difference in entry of, regarding timing, administration of medicines, etc., in the nurses' records and doctors' records will always lead to failure of cases in our courts. So that's also very important. And the drug administration chart should be proper. And the consent should be appropriate. General consent, informed consent, special consents, etc. should be there. And the informed consent should be proper. I will go in some detail into the consent later. And all the monitoring charts, especially the progress of the labor, post-operative monitoring after surgical procedures, etc., should be appropriate. And regarding informed consent, the informed consent should have the following components: the diagnosis and nature of the condition or illness calling for medical intervention, the nature and purpose of the treatment or procedure recommended, the material risks and potential complications associated with the recommended treatment procedure, alternative treatments or procedures, including the option of taking no action, with a description of material risks and potential complications, and relative probability of success for the treatment or procedure in understandable terms. And it should be signed by the doctor, witnesses, patient, and his relatives, and the timing, date, everything should be entered. Without a patient signature, the consent is invalid. And without all these components, that consent will be called improper. So if the consent does not have all these components, it's called an improper consent. And without the proper signature of the patient or his nominees, the consent is called an invalid consent. There may be certain specific situations where consent is not taken, that I am not going into the details. In IP records, you should always enter operation notes and procedures in details. For example, in sterilization failure,
in many cases of sterilization failure, doctors become liable and compensation is awarded due to lack of documentation. What type of sterilization has been done, what was the procedure, what were the details, all those things they should mention. But usually only in the doctor's progress note, sterilization, PPS done like that only it may be mentioned. Then dietary advice, copy of reference letters and discharge cards, etc. Because sometimes when there is any aggravation of patient condition, that patients may be referred to another center, but the copy of the reference letters may not be there. Finally, when cases come, the people will argue that they were not referred at the appropriate time. They asked for referral, but the doctor did not refer them. So finally, they took the patient by themselves. All these things they will be alleged. So the appropriate reference letter should be there. And always tell the diagnosis. If the patient is under evaluation, don't write final diagnosis. Write as under evaluation. And in cases of all death, always you should prepare a death summary and keep in case sheet. Otherwise, the circumstances of death you may be forgetting. And always cautious while giving certificates. Don't alter facts. Don't issue certificates without seeing the patient, and don't issue certificates commenting on others' treatment. The professional protection scheme is not only giving compensation but fighting for the doctors, and gives us a mental security that even if some negligence is proved, the scheme will take care of it. Next, we go to the litigation scenario in obstetrics and gynecology, especially the situation, because obstetrics and gynecologists are basically surgeons, and the surgeon-patient relationship is a complicated one. Because in medical treatment, the patients get a lot of time to interact with the doctors, and the treatment and the decisions taken by a medical doctor regarding treatment may be taken after a lot of consultation. But surgical treatment has the potential for immense benefit as well as fatal catastrophe. A successful surgeon is honored, whereas an incompetent surgeon has to pay the wrath agreed patients. And invasive, although the treatment is very invasive, the interaction time between a surgeon and the patient will be very less. The patients may be taking decision for a major surgery in a time span of few minutes, ranging from 5 minutes, 10 minutes, or 20 minutes, etc. And obstetricians and gynecologists who face medical negligence lawsuit are in unfamiliar territory because they are new to the concepts, rules, strategies, and legal system are foreign to them. So a thorough understanding of the malpractice litigation in their field usually help you to cope with such claims. Unfortunately, very little information is available to doctors at present. If you consider the case statistics of litigation scenarios of obstetrics and gynecology practice in Kerala, there was a typing error here. The total cases dealt by PPS till now were 4,592. Cases are being dealt in various courts at present by the Professional Protection Scheme in Kerala from inception of PPS. And the total OBG cases may be around 1,600 to 800. It is now 1,100, 1,600 to 800. Always more than one-third of the cases will be from the obstetrics and gynecology setup. For example, if you consider the statistics for the last year, the total number of cases, this 47 are advocates notice. If you remove that 47, then total number of cases may be around 73. Out of that 73, 36 cases are from gynecology. And you can see what the general may be around 16, general surgery 14, orthopedic 17, and other specialties may be single digits. So always the maximum number of cases are from gynecology. The causes of increased litigation in obstetrics and gynecology may be due to, in cases of obstetrics, there are potentially two litigants, mother and child. Any problem occurring to the mother and any problem occurring to the child may lead to litigations. So the general causes of litigations may be classified into delay in diagnosis, wrong diagnosis, complications, dissatisfaction with the treatment outcomes, wrong site surgeries,
comorbidities, and anesthesia-related complications. These are the general situations in which litigations can arise. And also, there are some situations which are specific to gynecology, like sterilization failures, problems with antenatal checkups, fetal surveillance and birth asphyxia, litigations related to operative procedures, litigations related to obstetrics, ultrasound, etc. Then MTP related litigations, etc. If you consider some of the case report, for example, vesicovaginal fistulas following normal delivery, cesarean, hysterectomy, all this can lead to litigations. Then there can be a lot of litigations regarding convulsions occurring during surgery, during labor, etc., which may lead to cardiac arrest. Some may be resuscitated, some may not be resuscitated. All these things go into litigations. Then fever associated with IUD or fever associated with complications with the labor, delivery, or surgeries can also be a cause of litigations. Then IUD can be cause of litigation. Antepartum hemorrhage and PPH are usual causes of litigations. Then problems occurring to the baby like neonatal jaundice, then USG related and congenital anomalies, various scenarios are there. Eclampsia may be there. Then LSES, whether it's necessary or unnecessary, that may lead to litigations. Premature delivery, whether cervical and cerclage was and what all treatment given to, whether it could have been avoided. Then hypoxic ischemic encephalopathy of the baby leading to litigations, whether appropriate timing, the timing of cesarean, whether it was done, whether medical attention was delayed, etc. Then hysterectomy, ureteric injury, intestinal injury, etc. MTP related litigations like even MTPs in minor can lead to litigation. Then sterilization failures. Even after sterilization, continuation of labor can lead to litigation, whether there was HPR was done for endometrial curettings, infertility related litigations, infertility, consent, ethical issues regarding litigation, then foreign bodies inside after surgery, MOP, scissors, etc. Now there is a big publicity regarding one of the cases in Kozhikode where a foreign body was kept inside the abdomen of a patient. And there can be some bizarre incidents like intestinal rupture, uterine rupture, etc. Non-removal of stent, which was kept as a marker of ureter before difficult hysterectomy, which was not removed at appropriate time. All this can lead to litigation. There can also be litigations like legal non-compliance to MTP Act. Sometimes the appropriate center may not be registered. The consent may be invalid. A lot of things can occur regarding MTP Act. Then PCPNDT Act, POXO Act. When you are treating, managing delivery of people, if they are minor, you can be dragged into the POXO Act. There are certain court orders regarding bailing out doctors regarding POXO Act for non-reporting, but still cases may be filed against doctors under POXO Act. And also now the ART law is there, Artificial Reproduction Technique Act. Any non-compliance with the Act also can lead to litigation. So these are the various litigation scenarios. And if I take by example, out of the 5 to 6 criminal cases filed against doctors during the last year, all except one were against the gynecologists. So the criminal case against the gynecologists are also very much high. And you should be always very
try to know about the various aspects of litigation and try to prevent the litigation. So I am not going into the specific instances of cases because that may be very exhaustive. That may require a lot of time. And probably in the follow-up lecture, learned advocate Shampatman may be detailing on how to prevent, what may be the specific instance of cases and what all lead to failures and how can we prevent failures. So always PP scheme will be there to help you in all case of litigations. So thank you very much for the patient here. Thank you, sir. Thank you very much. So we'll have discussions after, I think, after both the sessions are over. So now we'll go to the next session. Next session will be by Senior Counsel Advocate Shyam Patman. Advocate Shyam Patman is a designated senior advocate of the High Court of Kerala. He's an eminent advocate with more than 33 years of standing in the bar and is a widely recognized techno-legal and medico-legal consultant. Having obtained his undergraduate degree from the Law College Kozhikode, he pursued his LLM in tax laws from Calicut University and postgraduate in medical law and ethics from the prestigious NLSIU Bangalore. He began his career under the esteemed senior lawyer, late advocate P.P. Aravindakshan in 1990. Then, throughout his career spanning more than 3 decades, he has appeared in different courts in Kerala, high courts in other states, supreme courts, and all the 3-tier consumer fora. He's a senior partner of Shyam Patman Associates and legal consultants established by him in 1995, and he has offices at Cochin, Kozhikode, Trivandrum, and New Delhi. He has special reputation conducting medical intelligence and elite cases related to consumer disputes. He has also been a standing lawyer of IMA PP scheme since the inception of the scheme. He was also a very good teacher. A love for pedagogy prompts him to be engaged in classes, discussions, webinars, and he attends various deliberations where doctors are a part of it. So on behalf of the Medico Legal Committee of Kerala Federation of ONG, I cordially invite Advocate Shyam Patman for his... Dr. Ashish, before that, Dr. Kunjumadin sir wanted to speak something. May I just invite Dr. Kunjumadin sir for a second, please? No, that we will take up in the discussion. No worries. Okay, sir. Okay. Okay, so over to Advocate Shyam Patman. Over to you, sir. I come from the other side of the universe. Nothing to do with medicine, but more to do with law. I am asked to speak about why do doctors fail in court. The primary reason I can say is that today's flyer, my name was misspelled. So if you write a wrong medicine or if you do something like that, of course, you should be held liable. Apart from that, Dr. Krishnan has put everything in the perspective. So I'll just there are around 82 persons right now in the webinar, right? Including me. Fine. If somebody trespasses into a property, what do? Number one. Number two, you are going for some evening outing and somebody just come over, manhandles you. If Suchitra's madam can mute it, it'll be wonderful. Somebody manhandles you, what do? Or rather, you would like to have some legal right to be established, where do you go? So the primary concern for me is that when we talk about medico-legal cases, we take up a very negative attitude saying that the entire fraternity of the legal dispensation machinery is pitted against the doctors. They are trying to screw you left, right, and straight. Fine. Then what will you do? What is that? The best option is that erase or get away from this entire system. We'll say that no more courts, no more lawyers, no more judges, everything. Then where do you stand? Sir,
the basic issue I would like to put across to you is that being aggrieved or being slighted or being wronged is a feeling that can happen to any person. It can be an individual. The 83 among you can be, feel that you have been wronged on something. So you run to the court. But when it comes to the patient, you feel that no, they don't have a right, they can't have it because I'm supposed to be a demigod and I do certain things. End of the day, if we are to ask ourselves a simple question, did we subscribe to the universally accepted standard medical protocols? Number one. Number two is that, before I go any further, I just ask you one, Dr. Jayakrishnan was elaborating upon different instances of negligence. What is negligence? Forget about the professional, whether it's be a lawyer, it's an engineer, whether it's an architect, whether it's a doctor, anything. The definition or the basic criteria of evaluating negligence in any civilized jurisdiction is what? Act or omission. Did that professional, I'm not talking about doctors, did that professional do something which a reasonable and prudent professional kept or in the same circumstances would not have done? Number one. Or omitted to do something which a reasonable and a prudent professional in the given circumstances would have done. So if it's being put in the medical scenario, and let us not start on a premise wherein we believe that all doctors are infallible, all lawyers are infallible, all professionals are infallible. They are all human beings, end of the day. We know our capacities, we know our, if I may say so, limitations. And we know colleagues who are incompetent to the core, but due to some reasons are still surviving in the same profession, but whatever be the profession it is. Why I wanted to start off my simple talk on this, with this, on this premise is because let us approach this issue with an open mind. It is just like Desmond Morris has a very good book. It's known as A Naked Ape. Many of you would have read that. He is analyzing a human being as if he is not a human being, and end of the day, he is saying that this character, which I am going to analyze, is a naked ape because it doesn't have so much of hair and things like that. And end of the day, the distinction between him and the ape is that he is naked. And the different attributes are being thought of and elaborated. As a professional, we are supposed to do certain things. I'm not talking about any particular profession. If you fall short of something, in the sense like if there is an act or omission which a reasonable and prudent professional in the given circumstance would or would not have done, and you've done that, that is negligence. There is no rocket science behind it. Nothing more, nothing less. Now, in this background, if I'm to ask myself the question, why do a professional fail in establishing before a court of law? And then again, I would just say, like, why a court of law? Where else? If I am wrong, I go to a court. If someone else is wrong, he cannot go to a court of law. It's not a logic. So let us go on basic few premises. Number one is that this court of law is a place wherein grievances of different persons are agitated, adjudicated, and a final decision rendered. At that point of time, I'll also I would like to, this being an august body and with Dr. Jayakrishnan here, I'd say that the failure of the system is the peer review, number one, and the apex body, wherein there is no system in place. I had a case wherein Equilive IV injection was given, and
the concerned DMO and the other persons thought IV is intravenously given. It's the name of the drug. I don't know how I can explain all these things to you. So I'll say that unless and until there is a system in place wherein the concerned medical man, the hospital is able to put across to the body, which is trying to come to a conclusion wherein there is some sort of gross negligence or something like that. There isn't it. I believe it's a failure of the system, of the organization even, number one. Number two is that when we say negligence, like I said, the definition is that did you do something or omit to do something? What is the comparative? Where do you compare it? Is there any clinical guidelines? Unless and until you have clinical guidelines properly in place, which the court is able to accept. Court does not mean it's an alien thing. It does not come from Mars or Jupiter. It is only an adjudicator. It's among you also. Just let us assume that we are sitting in judgment of something. I am given some data. If I am to come to a conclusion, it has to be in parity or in contradiction to something. So unless and until proper guidelines are established, for example, continuing pregnancy is something and accepted out DNC. DNC, we say it's a blind procedure, cervix is dilated, you go curate everything, products of conception, etc., etc. And end of the day, we also know that, I mean, in a couple of cases, I mean, my education to this field is very limited in the sense like some of the cases done. If there's a corneal implantation or a dual pregnancy, continuing pregnancy is something that is possible. But even for that, we'll have to start from the scratch. We'll have to establish 1, 2, 3, 4, 5, 6, if there are guidelines. If there are clinical guidelines which says or establishes that DNC is not a foolproof, number one. And if there is a corneal implantation or a dual pregnancy, the possibility of a continuing pregnancy, what the doctor need and ought to do is only review within the MTPP. If that is the lot of evidence, lot of expert evidence that has to be brought in can be negated or what do you call, I mean, ignored. Like now, coming back to the point, like why doctors fail in court? Dr. J. Krishnan said a very pertinent point. Like, I mean, end of the day, if you have to forget about the court, ഞാൻ ചെയ്ത സാധനം ശരിയോ കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാണോ എന്നൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ if I am to establish, if I am to prove before a third authority that what I did, forget about your medical thing, forget about whatever it is. ഞാൻ ചെയ്ത സാധനം ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? There should be some sort of evidence. The evidence is what? The best evidence possible, and the best evidence that is relied upon is contemporaneous recording. That is your case sheet, that is your records, and that is always lacking. Always in the sense like in many of the cases I find in the last 30 plus years, I found it is lacking, and that is why, and that's the main reason why we fail. If you have all the documents properly, if you know what you're doing, recording, contemporaneous recording, and it should tally with the nurse's chart, it should tally with the, what do you call, in one of the cases where in, I think it was in Calicut, yeah. In one of the cases, everything was perfect. The document was so doctored, but end of the day, they just forgot one thing. The temperature chart was a plateau. They said impending fetal distress, septicemia. We had to go for what do you call cesarean section to take out the dead fetus and things like that. And when I thankfully at that point of time I was not with the IMA. When I pointed out this thing, when I asked that particular senior doctor, if there is septicemia impending and if it is what do you call fetal distress, will not the temperature spike? Definitely. I showed her the chart.
that is where we say a proper documentation in every sense is the best thing. Because end of the day, if a third party is to believe what you are saying, I mean, forget about whatever be our professional commitments. Like, I mean, if an expert is to be brought in, he can only talk in terms of the, what do you call, the document that we have. Unless and until the document is proper, the documentation is correct, he may not be even, whoever be the expert. I had Dr. Bedran coming in a couple of cases, and somehow we scraped through, but end of the day, he was telling me that had the documentation been better, this case would have been better. So the primary requirement and the primary reason why we fail in court is improper, negligent documentation, number one. If any other statement I made is offending you, I'm sorry, but I just want to drill in one point, that is, documentation is the primary requirement and it has to be done. If you can't do it, you have some assistants who can do it and see to that it's done properly. Before a court of law or adjudicating body, what is to be proved is that I have done as per the universally accepted standard protocol. Despite the best care, caution, and attention on my part, something has gone wrong for which I cannot be held liable. But that you are done, or that you are subscribed to the universally accepted standard protocol, or you are done as per the procedure, what is required is it has to be proved and established. It can only be proved and established at a later point of time when the case comes, only through the documentation, nothing else. No expert can say that there is nothing wrong in this one, unless and until he or she is able to refer to a document and substantiate his or her contention that it has been perfectly done. Now, why the number of cases against gynecologists or this specialty is more? Because, in fact, Dr. Jayakrishnan was referring to that it's not just the mother, it's only the baby, more the baby is also involved. I say that it's a super sensitive issue. Unlike a trauma case of an orthopedician, I think you got a stiff competition from orthopedicians in this field. Like, I mean, if you go by the, I'm not very sure about the statistics that is being presented, but the number of cases I've been dealing, it's 1, 2, 1, 2. If it's one day, it's number of cases is on the rise on the gynecology thing, but it's more on the, what do you call a trauma thing, orthopedic. Here, it is a dream coming true, or I don't know. It is something. It has got a sensitive issue coupled with the medical issue. That is the main issue. If something goes wrong, then it gets so much of agitation. It gets so much of attention. Why? Because it has got a lot of other persons and other things involved. Had it been just, okay, I got a dermatological thing, or I get a trauma like orthopedician or EMT, something, it's confined to the patient and the doctor. But as far as our field, today's field is concerned, it involves, it has got a wider ramification and a what do you call, larger impact, that whatever we do, whatever perceived negligence or inadequacy or what do you call, failure on our part, has got a larger and a wider ramification. One of the earlier speakers before Dr. Jayakrishnan said that we are too much depressed because there's a lot of what do you call, litigation. There is nothing to be depressed. It is to be living with litigation is something that is to be understood
and assimilated in any system. And if you want to be divorced or if you want to move away from this one, then it's not just your profession, then your personal affairs also should be away from this, for which we are not ready. Now, I'll just take 2 more minutes and I'll be, with Dr. Jayakrishnan, of course, open for questions and discussion. If I am wronged, I take recourse to legal remedies. If someone else is wrong, why can't he? If that is something that can be imbibed or what you call accepted, the first phase is over. Number 2 is that what is being complained is an act or omission which may have some sort of consequence which the person or the patient perceives as on account of your act or omission. That's where we say that number 1 is that the law does not require you to cure. Reasonable care, caution, and attention is only what is required. Number 2 is that it is not the consequence, but the causation which is looked into. And finally, if we are able to prove and establish that despite the best care, caution, and attention on our part, something went wrong, there is absolutely no issue, because the courts, not only in India, in all civilized jurisdictions, understand and accept that medical science is not an exact science. Despite of the best care, caution, and attention, there is always possibility of something going on. In this background, one word was discussed about informed consent. Equally important is informed refusal. If I say that I don't consent, then it becomes a refusal. So if you are to record free informed consent, the same seriousness has to be given if somebody says that I suggest you a particular procedure, I don't agree. It has to be recorded. That is where a division bench of a High Court said that later on, when some complications arise, you cannot say that I did not operate because the patient did not consent, unless and until it is recorded. So I'll confine my presentation, or rather talk to few things. Number 1 is, let us understand, let us be aware of the legal mandate. Let us try to avoid, and if it comes to some sort of unpleasant consequences, management. In the Indian context or in any civilized jurisdiction, ignorance of law is of no consequence. It's not an excuse. Why? Because you cannot say that I did something because I didn't know anything. It is not permissible. If you will permit me, there was some, what do you call, history will not pardon us, no matter. There was an article by Justice Kurian Joseph, letter to CJI, Deepak Mishra, on April 12th, 2018. I'll just try to reproduce it. If there is no normal delivery or completion of the gestation period, what is urgently done is a cesarean section. Unless such a surgical intervention is made at an appropriate time, the child in the womb dies. Therefore, I request you, in the interest of this great institution and independence of the judiciary, for which all of us have fought so vigorously and tirelessly, to have an appropriate bench in the lines of the precedent of justice somebody that's of no consequence, constituted forthwith before the child dies. Otherwise, I feel history will not pardon us. See, even the apex court was drawing a parallel or
referring to our field of expertise when it comes to referring to a critical stage in the Indian judiciary. Negligence can be diagnosis related, advice counseling related, and like Dr. Jayakrishan said, duty of care, violation of duty, resultant injury, injury should be linked to violation of duty. This duty of care, every professional owes to the recipient, whether it be a patient or for me, it's a client. I'll just stop my presentation by citing two cases. Number one is the earliest case, which is known as the Bolam case, Bolam test, wherein ECT, electroconvulsive therapy, was given without using muscle relaxant, and the patient sustained fractures. There was two body of opinion. One said that you need, the other said that you need not. Then the court said whether the doctor acted in accordance with the properly held views of a reasonable and competent body of practitioners in the field in question. And the doctor was exonerated in that case, saying that there was a body of opinion at that point of time which said that muscle relaxant need not be used. But it has come a long way. Now we have something known as Bolitho test. Bolitho is when a child in a critical condition was not given oxygen. He was not intubated. And the defense taken by the battery of doctors was that even if oxygen or intubation was done, the child may not survive. And the court said, not our court, but the apex court of UK said that if there is a standard procedure and if it has to be done, you do it. There is no way you can play God. One word about the raw medication, or what do you call that? When you prescribe a medication of a pharmacology you have not learned. There is where the Supreme Court said, we got in your field, gynecoding, I don't know, albumin, a lot of magic potions are there. These may be able to justify its cytomedicine and everything, but end of the day, the law of the country and every civilized jurisdiction says that you are not supposed to prescribe a medicine, the pharmacology of which was not subject matter of your curriculum. So, if you are an allopathic doctor, stick to that medicine, good, bad, or ugly. And what else should I mean, I think I'll better answer questions rather than going on with my monologue. Ecoleo, I said already. And one word about the res ipsa loquitur. Dr. Jayakrishan was saying about one case that's in Calicut. We have that forceps. What is that? Arterial forceps. What do you call that? Artery forceps. Artery. Yeah, wonderful. That's being kept behind. Fine. I mean, in that case, the issue is not that simple, in the sense like the patient has undergone 3 surgeries, 1, 2, and 3. Of course, if you look at the larger picture, the state cannot escape the liability because all has been done, one from Tamarasheri, I think Tamarasheri, and the other from Medical College, and the last one removal was done from ICRA. The issue is when there was a lot of adhesions, and my area of what do you call in the final surgery is limited to a certain space where I may or may not see this. So all these different permutations, combinations come into way wherein when we deal with medical legal, and the courts nowadays are conscious of that. So to conclude, I'll say there are
four main reasons for litigation. Number one is accountability. When things go wrong, someone should be held accountable for their actions. Two, the need for an explanation to know how the injury happened and why. Three, concern with standards of care, the desire to prevent similar accidents in future. And finally, of course, the compensation for actual loss, pain, suffering, etc. So this, in short, I'll say are the four basic ingredients. Now, if I can just get you through the procedure of litigation, it takes less than 1 minute. Number one is first a lawyer notice. You can reply either yourself or through a lawyer. And the standard reply that's being issued by the association, I'm not very comfortable, but still a reply has to be there. And please understand that written replies are admissions. Then if you give a proper reply with the medical jargon and things like that, usually, because I also am the standing counsel for the Indian Dental Association for the state, and elaborate replies, according to me, I mean, I may be wrong also, if I get 20 lawyer notices a month for Indian Dental Association, less than 1% transmits to a litigation because of the reply. Then going to court, of course, you'll have to engage a lawyer and see to that he is properly briefed about all these things. And if there is a genuine failure on our part, I mean genuine in the sense like it's an oxymoron, if there is a failure on our part, see to that it is not escalated any further. See to that it's somehow the settled. We got the district legal services authorities and things like that. But if there is a genuine case, see to that you refer to the standard textbooks, the latest literature, and whatever it is, and contest the case. Sir, thank Yep. you, sir. Thank you very much for your elaborate talk on this. Again, on behalf of the Federation and on behalf of my personal behalf, I would like to thank you because you've always been a good friend of our fraternity. Again, on my personal behalf, I would like to thank you for coming down in 2016 for our state conference and having a very 3.5 hours of discussion on the same topic again, sir. Again, you have also helped us with all the drafting of all our society bylaws also previously, sir. And before I take out the questions, I would like to acknowledge the presence of a few senior faculties over here. I would like to acknowledge the presence of our Vice President, Dr. Sati, here, and the Treasurer of the Federation, Dr. Ramesh Kumar, sir, also here. Again, I would like to acknowledge the presence of Wayanad Society President, Dr. Omana Madhusudan, the President of the Malanadu Society, Dr. Nayak, the Secretary of Kollam Society, Dr. Ansi Jacob, and a lot of senior faculty starting from Agnes Madam, Hema Warrior Madam, Dr. Priya, Dr. Anita, and a lot of senior faculties from all over the state. I'd like to thank all the members who have joined us for here. Over to you, Ashish, and sorry for the minor trouble. Before going into discussions, I would just highlight few points. One is in continuation with what Advocate Shampatman has told regarding litigations and why we fail in court. For example, we can take two common scenarios. One is a patient is having a PPH, going in for DIC and going for death. Even after sometimes after reference to other hospital, patient die or in the institutions. This is one of the commonest things going for litigations. In such a situation, because PPS can occur, it's a non-complication. The things what is being verified by an expert committee or by the court is that what you have done. The first thing is whether the institution has infrastructure to manage that situation, whether appropriate precautions have been taken to prevent that situation. Second thing is whether the complication was identified in the appropriate time.
and whether all the remedial measures were taken in the appropriate time itself, or whether it was delayed. Second thing, if they don't have the infrastructure or facilities to treat that patient in that institution, whether the referral was done at the appropriate time with the proper arrangements and everything. These are the few things which are being verified when a case such a situation comes. So what we usually find is that suppose a PPH comes, but usually our doctors have an escapist attitude. They think that nothing will happen. Keep the patient for half an hour. We will observe. Then they will observe. Patient will have further hypotension. Then they bring blood, start transfusions. But that transfusion may not be adequate in quantity sometimes. We have recently 1 or 2 cases where only for a massive bleeding, only 1 or 2 units were transfused, and that also after 1 or 2 hours. So then they will wait. Then they will take the patient back to theater or labor room and re-examine if there was some vaginality or something repair. Then patient will further worsen, go into DIC, then refer, patient will die. After then postmortem will say that there was some uterine tear, broad ligament tear, all those things will come. So these are some of the situations. So whether the things have been identified at the appropriate time, whether the remedial measures have been taken, whether indication for the procedure were correct, whether patient was referred in the appropriate time, they don't have the facility, all these things will be taken. Another scenario is vesicovaginal fistula or some similar type of leaks. The usual thing is that when the patient was in the postoperative period or during the first review, usually patients may be complaining of some discharge or something. Then usually the gynecologist will reassure the patient that nothing is there, it will subside and give some prescriptions. And in the OP sheets also, there will not be any record that the patient was examined, that operative area was examined, the leak, that complaint was properly attended, nothing will be there in the OP sheets also. The follow-up records may be appropriate. Then the patient will come again, or at the third review or some, at that time only you will be identifying that the patient has a fistula and refer. Then the patient will complain that I have complained of this discharge even after the immediate postoperative time. It was not properly attended. So the usual problems with litigations come because of the escapist attitude also. Whenever you see a patient complain something after a procedure or something, you should take it seriously, immediately rule out whatever causes can produce such a complication. So that will be appropriate. And another thing is that regarding these advocate notices also, for example, if you consider the last year statistics, 47 advocate notices were there, 73 cases were there. But usually the cases with obstetrics and gynecology will be usually so emotionally charged that they don't send you an advocate notice. The cases will directly go to court without any notice also. That's another situation we are observing. Thank you very much. Thank you, sir. Shyam Padman sir, I'll start with that point. Sir, you mentioned about reply to legal notices. I don't know, you didn't complete it. നമ്മൾ ഈ ലീഗൽ നോട്ടീസിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പറയേണ്ട വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബ്ലാൻഡ്ലി ഡിനൈ വാട്ട് ദേ ആർ ടെല്ലിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ സോ പ്രോബ്ലി നമുക്ക് പൊതുവേ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ശീലം, നമ്മളുടെ ഒരു ഹോണസ്റ്റി കാരണം, സോ വി ടെൻ ടു മീൻസ് ടെൽ വാട്ട് എവർ ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്, അതെല്ലാം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വി ഹാവ് ബീൻ റൈറ്റ്, വി ഡിഡ് ദാറ്റ്, വി ഡിഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. സോ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഐഡിയലി? So probably I had to give reply of my lawyer had to give reply to legal notices of late. So means that is what he advised me. You just blandly deny whatever is written in the legal notice. So what helps? So probably this is one who is not medico-legal, is purely legal. So I would like to know what is your take on it, sir. It may not be taken very lightly by the IMA, I am sure, but I'll say that an elaborate reply with all the details and including the whatever jargon you can put it is the best thing, is what I understood in the last 33 years of my practice.
but it may not be practical for the association in the sense like at that point of time when an immediate reply is, we got a standard thing, dotted line thing. I denied, then nothing. But at least 20 cases, I heard the judge saying that had you given a proper reply, this would not have come. That all depends upon the administrative side of the association. But end of the day, I believe a proper detailed reply with the doctor in consultation with the association and the concerned whoever be the lawyer, given at that point of time, will augur well with the case and will have more trust and confidence in the court, because it's not some sort of hide and seek game. When I talk to some of your leaders, I was told that why should we disclose all the cards? What is there to suppress? It has to be placed. Is I mean, I'm sorry in this platform whether it's right for me to say or not, but if that's done in other jurisdictions and other associations, I found it to be very effective. And the court would also say that everything has been placed, and in spite of that, you have come. And we have got cases where cost was paid to the other party, because in spite of having disclosed everything, and you still escalated the matter to court. But maybe there is some sort of a different opinion in this one. I'm not very sure about it. ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇവിടെ അത് ഡിസ്കഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം, പ്രീവിയസ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ് നോട്ടീസിലുള്ള ആ മാറ്റർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ ഇതില്ലാതെയോ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ലാതെയോ വളരെ ബാലിശമായ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരാതിയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ വരുന്നത്. നമ്മൾ അതൊരു ഡിബേറ്റിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടും സിൻസിയർ ആയിട്ടും റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഈ കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ വെച്ചിട്ടാണ് അവര് അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ഈ റിപ്ലൈയില് അവര് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരും. അപ്പൊ അത്തരം എക്സ്പീരിയൻസസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്ലൈ എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൺസ്യൂമർ കോർട്സ് ചെയ്യുന്ന ട്രയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സമ്മറി ട്രയൽ ദാറ്റ് അവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്ലൈയോ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും പരിശോധിക്കാറ് പോലും. അപ്പൊ അത്തരൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഡീറ്റെയിൽ റിപ്ലൈ നമ്മുടെ കേസിനെ നേരത്തേക്ക് ഇപ്പൊ അതേസമയം ഒരു ലേൺഡ് അഡ്വക്കേറ്റ് വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ട് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് നോട്ടീസ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ we can give a detailed reply if it's in the proper format and includes all the relevant points. But a notice which does not contain any relevant point, we not give a detailed reply. Adine oru standard reply will be sufficient, and when they file a case we can fight. Yeah, I would like to ask something very relevant. Anyone can answer. So see, nowadays the technology is taken a forefront in all the disciplines of life. So like in medical science, many of the things have been turned to software. For example, the hospital information systems, majority of the hospitals are at least using the OP things. OP case data entry is through the software. And a few of the hospitals are using for the IP case sheets also. So what should be the line of limitation? What all things can be allowed in the software? What all things should be documented as a hard copy? So that will be that will be useful for everyone. And second point is with regard to the prescription norms. So a lot of informations and news will come. The prescriptions should contain all the generic names, the contents, the how much the quantity is contained,
So, for example, a product which may contains 2 or 3 ingredients. So that prescription norms, very often that will depend on the software. Some of the software will display the ingredients, some of the one will not display the ingredients. So that will be a useful tip for those who are not using software now, those who are going to use software in the future. So any Jayakrishan or Advocate Shyam can definitely. That's a very good question and very relevant also. Now, there is a program by the government of India that's actually called the, now it's called Ayushman Bharat Digital Health Mission. In that, there will be a master software by the central government, and all the hospital softwares and practicing softwares of individual doctors will be interconnected through that software. And the patients will have a personalized digital health record by themselves. That is called a personalized health record, PHR. And ഒരു പാസ്വേഡ് കൊണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന് ഏത് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ ഈ പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ എല്ലാ കേസ് റെക്കോർഡും ഒന്നിച്ച് വ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാം. അതാണ് ശരിക്കും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ നെയിം ഇപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻ അനദർ 10 years everybody may have to turn into a electronic medical record format. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് OP യിലാണ്. കാരണം ഇഫ് യു ആർ യൂസ് ടു ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് യു ക്യാൻ സേവ് ടൈം. എൻട്രി വിൽ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിൽ എൻട്രി ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർമാറ്റ് വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പേരടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ ജനറിക് നെയിം, ഡോസ്, സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. ആൻഡ് ദർ ആർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഇൻ വിച്ച് ഡ്രഗ് ടു ഡ്രഗ് ഇന്ററാക്ഷൻസ്, all those things will be flagged. Duplication of medicines will be flagged. അപ്പോൾ all those things, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് OP module of an electronic prescription is very good if you use a proper software. And IP, it may not be very easy to implement because അതിന് പിന്നെ എൻട്രി ഒക്കെ വേണം. വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു IP may be difficult. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ നോട്ട്സ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എവറിത്തിങ് എക്സെപ്റ്റ് കൺസെന്റ്. കാരണം കൺസെന്റ് മാത്രം ഇപ്പോഴും നമുക്ക്, നമ്മൾ ഫുള്ളി ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ആയാലും ഇപ്പോൾ കൺസെന്റ് നമുക്ക് അത് ഫിസിക്കൽ ഫോമാറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. ഫിസിക്കൽ ഫോമാറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺസെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതേസമയം ഇനി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കൺസെന്റ് എടുക്കാമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ശാംപത്മിനെ എനിക്കൊന്ന് അതിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഇതിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള വെർച്വൽ കോഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഓൾസോ മേക്കാം. പക്ഷെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഫിസിക്കൽ റെക്കോർഡ്സിൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ലിറ്റിഗേഷൻസോ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ അത് പല കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും. പക്ഷെ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലാണെങ്കിൽ, ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ വെനെവർ യു കറക്റ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം അവിടെ ഒരു ലോഗ് ഫയൽ ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത്, എപ്പോഴാണ് എൻട്രി നടത്തിയത്, ആരാണ് എൻട്രി നടത്തിയത്, എപ്പോൾ എൻട്രി നടത്തി തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റോർ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എ ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ. ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ ദിലീപ് അവിടെ കോർട്ടിൽ ഡെയിലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പെൻഡ്രൈവ് എത്ര തവണ പരിശോധിച്ചു, ആരൊക്കെ പരിശോധിച്ചു, പെൻഡ്രൈവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അതാണ് ഡിജിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത. ആ ലോഗ് ഫയലിൽ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദേർ. The thing is that you should never try to manipulate a digital health record, because the log file will explicitly tell at which all times whoever has done that, ഏത് സമയത്താണ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല, അതാണ് ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ and it can be hacked also. That's a remote possibility. Yeah, as a background of this question, I would like to ask, because see, very often patients will ask doubts, or sometimes to the extent some harmless medicines also over WhatsApp. So, nammal reply idillengil very often they think that doctor is not replying because he is not getting the consultation fee or anything. So that part is there, but on the other side there are the recommendations that you should not give prescriptions over social media. So what is your take on that?
ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ത്രൂ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണെങ്കിലും ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോണിക് കൺസൾട്ടേഷൻസ്, വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷൻ, എവറിത്തിങ് നൗ കംസ് അണ്ടർ ടെലിമെഡിസിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. NMC ഓൾറെഡി തന്നെ ടെലിമെഡിസിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നേരത്തെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 2 years ബാക്ക്. അപ്പൊ ആ ടെലിമെഡിസിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിന്റെ അതിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം അത് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഓഫ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരാൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ലിറ്റിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ പരിശോധിച്ചൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പരിചയം കൊണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ ലോ ഓഫ് ടോട്ട് അനുസരിച്ച് വൺസ് യു സ്റ്റാർട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദർ ഇസ് എ അൺറിട്ടൺ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ യു ടു. അതുകൊണ്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യലി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയി തന്നെ എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ നമ്മുടെ മകളോ ഫാദറോ സിസ്റ്ററോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അല്ലാത്ത ഒരു പേഴ്സണ് നമ്മൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. നമ്മളത് പ്രോപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം, അത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വേണം. അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്റിഗേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇത് വരും. അതിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ, ടെലിമെഡിസിൻ ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ ആ റെക്കോർഡ്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ പ്രൈവറ്റ് കൺസൾട്ടേഷന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ടെലി കൺസൾട്ടേഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൺസൾട്ടേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ 3 years മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന റാൻഡമായിട്ട് കഴിയുന്നത് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതേസമയം പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി ഉള്ള മെഡിസിൻസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വേഗമായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഐഡിയൽ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. And very often, one more thing, very often, see, when some complications happen, for example, recently, one of the colleague who has done in internal os tightening, IOT, so then the patient had pain and maybe was expelled, and the complaint was that it was not properly explained. But it is written in the consent form, informed consent, it has been explained, understood, everything is written, but still they deny it because during that time of crisis, they didn't understand properly. So is there a role for video recording of the counseling session? Will it be valid or? റിട്ടേൺ കൺസെന്റിൽ വെരി വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് കൺസെന്റ്, അതുപോലെ കൗൺസെന്റിനേക്കാളും മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്ന കൗൺസിലിംഗിലാണ്. കൗൺസിലിംഗ്, കാരണം കൗൺസിലിംഗ് മേ നോട്ട് ബി ഫുള്ളി നമ്മുടെ ഫുള്ളി ഡോക്യുമെന്റ്. കാരണം കൗൺസിലിംഗിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് കൗൺസിലിംഗ്. പക്ഷെ കൺസെന്റ് കാര്യത്തിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് ഡോക്യുമെന്റഡ് സംതിങ് വെരി വെൽ, ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്, അത് ഞാൻ അറിയാതെ ഒപ്പിട്ടതാണെന്നോ എന്നോട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ല എന്നോ, അവർക്ക് അറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ അവരൊരു കൺസെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ പ്രൂഫ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഡിജിറ്റൽ കൺസെന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാൻ പത്മനും കൂടി ഒന്ന് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു സർ. ഇതില് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺസെന്റ് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് യൂഷ്വലി സം ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഗോട്ട് എ സിസ്റ്റം. മറ്റേ ആരും ഒപ്പിട്ട് എന്തൊപ്പിട്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. ലാസ്റ്റിൽ ഒരു ഷൂ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ അത് അവരാണോ ഇവരാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. Let there be a system in place wherein the identity is also established and the consent is taken in such a manner that it is not possible to be disputed. മറ്റ് ഒരുവിധം വലിയ അധികം കേസിലൊന്നും, എന്നാലും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന 2-3 കേസിലൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഷൂമാരി വരച്ചിട്ട് അത് they say they have not done that. How do you establish that? അവിടെ വരുമ്പോൾ 2 കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വെച്ച വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിനും പെർമിഷൻ വേണം. See, the problem is that video recording is an invasion to the privacy of that person. അപ്പം what you will have to do is that you will have to get a consent that this consent is being video recorded. Then there is no problem. It's just like CCTV എവിടെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. വെക്കുന്നിടത്ത് ബോർഡ് വെക്കണം. എന്ത് you are under CCTV surveillance or whatever it is. Appo adenda chini is an intrusion to the privacy of a person, and after the Puttaswamy judgment, Justice Puttaswamy's judgment, it has become an integral part of an individual. Appo
that has to be. But video recording is a good concept as far as counseling and consent is concerned, which can be implemented with the due protocols. നേരത്തെ EMR-നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ EMR is not infallible because unless and until it is established that you got a standard procedure of keeping EMR, there is a problem. Because നമുക്ക് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് എങ്ങനെ വേണം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൽ ടൈം സ്റ്റാമ്പിംഗ് വേണം, അതിൽ മറ്റേ ഹാഷ് അൽഗോരിതം വരെയൊക്കെ വേണം, അങ്ങനെ ഓരോ സാധനവും അതൊരു സ്റ്റാൻഡ്. അത് ഐ തിങ്ക് ദ അസോസിയേഷൻ ഓൾസോ ക്യാൻ ടേക്ക് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ സിഡാക്കോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ ആരെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത്. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല സർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ളൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എളുപ്പമായിരുന്നു. സർ, ഇപ്പം അത് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഇല്ലാണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യന്റിന് വെക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ സ്ഥലം എടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാന്നുള്ളത് ഒരു തമാശക്ക് ആരോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ നോട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റഡ്. ദീസ് ഈവൻ ഇഫ് മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒതന്റിക്കേഷൻ. മറ്റേ എന്താ പറയുക, 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ടില് അത് പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഇനി ഒരു കേസുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ഡോക്യുമെന്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ് നോക്കിയ സമയത്ത് അയാൾ മരിച്ച് 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ മുകളിൽ ഡേറ്റ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്തെ ഡേറ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. See, I mean, how are we to explain to the court? Thankfully, I was alerted the day before so that I could tell the court that ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ട്. ആദ്യമേ പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിലോ ചത്ത ആളുടെ റെക്കോർഡ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. So, I mean, these things will have to be because നമ്മൾ savvy അല്ല. All said and done, we are all intelligent and everything, but technologically we may not be that up to date and things like that. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ, how do we ensure the authenticity, that infallibility, that authentication, and finally if there is some sort of manipulation, like sir പറഞ്ഞ മാതിരിട്ട് ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടോ മാറുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു പറഞ്ഞു. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് because there is some sort of mechanism inbuilt in that, not necessarily in every document. So we require, as far as EMR is concerned, a national standard. We got the government standards which says guidelines. Our guidelines in the ullil vechittu EMR engane vekanam. It's not just for EMR. It's all the guidelines are for critical data which can be kept properly. This has to be there. Finally, regarding telemedicine, we got, thankfully, as far as medical professionals are concerned, we got telemedicine guidelines and things like that, so that we are able to go along with that. I don't know how many of you know that Dental Council of India has not come out with anything. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റില്ല. അത് വലിയൊരു ഗതികേടാണ്. ഗതികേടാണോ നല്ലതാണോ പേഷ്യൻ്റ് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ബട്ട് വി ഹാവ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ദാറ്റ് you do as per your knowledge everything, but end of the day subscribe to the standards and procedures that has been prescribed. That's it. Sir, there are a few questions, sir, which have been asked by our delegates. Sir, can we just go to those questions? Yeah, sir? definitely. Quickly, we'll go there. Yeah. First was a question by Dr. Nishi Madam, sir. I've actually rejoined it because of some technical issues. Was that whether all cases of maternal death have to be sent for postmortem? I think the government is very clear that all maternal deaths have to be sent for postmortem. So I think there is no difference. Is there any difference of opinion, sir? Sham, sir? Not to my knowledge. There is one more question before that. Please note. No, all Yes. maternal deaths need not be sent for postmortem. The reason is clear, it need not be. ഇതിനകത്ത് മാഡം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഫേർഡ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാഡം. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് It is broad that we have to. Reference ഒരു issue അല്ല. അതിൽ there is no need for any discussion because the parameters are very clear, which all has to be sent എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടല്ലോ. പിന്നെന്താ നമ്മൾ മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് ഇൻഫോം ചെയ്യാനല്ലോ, നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഇൻഫോം ചെയ്ത സസ്പീഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതെ എല്ലാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് വിടേണ്ട കാര്യം. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വേണോ വേണ്ടോ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസറാണ്.
നമ്മൾ ആസ് എ അത് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെ Okay. എല്ലാ മെറ്റേണൽ ഡെത്തിലും കേസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ലല്ലോ. സാർ ഇപ്പൊ No, നമുക്ക് no, the reason is clear. We need not send for postmortem. Yeah, yeah. But again, sir, for the sake of I don't subscribe to that. മെറ്റേണൽ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻട്രാസെർബിൾ ഹെമറ്റോമ അല്ലെങ്കിൽ മാസീവ് ഇൻട്രാസെർബിൾ ഹെമറ്റോമ വരെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഡ്യൂറിങ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് CT-യിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is no need for postmortem. Second, sir, is Ashish. Please take over. Ashish, questions, sir. Questions, Ashish. Yes. Consent for sterilization. First question: when patient got admitted with labor pain, whether to take consent for episiotomy and instrumental delivery. I think it's plain. So episiotomy and Instrumental delivery, forceps, vacuum. Okay. So whether the consent, whether to take consent for episiotomy, that's the question. I don't think so. Episiotomy consent ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടില്ല. നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ ഫോർ ഓൾ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയർ നമ്മളൊരു കൺസെന്റ് വാങ്ങണ്ടേ? ഇവൻ OPD അത് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഏതായാലും സർജിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ we would have taken a general consent. I think that is sufficient. എപ്പിസോട്ടമി ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഡൺ, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഡൺ. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നോർമൽ ഡെലിവറി കൺസെന്റിൽ എപ്പിസിയോട്ടമി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ ശരിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാര്യം അതൊരു അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സിൽ എപ്പിസിയോട്ടമി ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ സർജിക്കലി ഇൻഫ്ലിക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൂണ്ടാണ് എപ്പിസിയോട്ടമി. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി FT-ND വരുന്നില്ല, FT-ലാണല്ലോ എപ്പിസിയോട്ടമി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നാളെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. ഏതായാലും നമുക്ക് തലവേദന ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലത്, അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേബർ കൺസെന്റ് ഷുഡ് മെൻഷൻ എപ്പിസിയോട്ടമി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ PPS ഈസ് ഹസ്ബൻഡ് കൺസെന്റ് എ മസ്റ്റ്? ഇല്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രൊസീജിയർ, ഫാമിലി പ്ലാനിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ പേഷ്യന്റ് കൺസെന്റ് മതി, കൺസെന്റ് മാത്രം മതി. അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസിലാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഡൗട്ടിന്റെ ആവശ്യം. Guideline is that the patient and the husband are willing. That's all. She has to write. മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ Sterilization. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് they should have mentioned 21 years, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ചൈൽഡ്, മോർ ദാൻ 1 year. അതിനകത്ത് അവിടെ ഹസ്ബൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണറുടെ പേര് നമ്മുടെ ഇല്ല, ഹസ്ബൻഡിന് വേണമെന്നില്ല. It's a right of the woman. കാരണം മാരീഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കും സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്താം. മാരീഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആവാം, ഡെലിവറി ചെയ്യാം. അതിനൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൈഡ് ലൈൻസും സാധനവും കൃത്യമായിട്ടുണ്ട്. That's not something that to be left to debate. Next question, please. Next question: can a pregnant POXO survivor request to continue pregnancy? If she insists for continuation of pregnancy, who should give the consent if she is not living with her family but under child protection home as per CWC? Pregnant POXO survivor. കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുക. കോടതിയാണ്. ഏത് മൈനർ ആണോ? മൈനർ. Within MCT period ആണെങ്കിൽ she can request through the court and the court will say that അതിന് അപ്പുറത്തേക്കാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒന്നും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം we had a recent case wherein the Kerala High Court denied. She was around 16 years and advanced stage of labor ആയിരുന്നു, സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല സർ, അതായത് ഞാൻ പ്രോബബ്ലി സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോക്സോ സർവൈവർ, ഷീ ഈസ് വെൽ വിത്തിൻ ദ പീരിയഡ് ഫോർ MTP, and if then it is not for her to, because she is a minor. അപ്പൊ ആണില്ല, like Dr. Jayakrishan said, for the court. അതെല്ലാം കോർട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ അധികം മെഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതേ ഇല്ല. Should all consent be handwritten or will printed consent suffice? പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റഡ് വിൽ ബി ഫ്രോൺഡ് അപ്പോൺ. handwritten ആണെങ്കിൽ it will have a personal touch and the other person will not be able to deny it also, but it's not practical throughout. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. But preferably it would be handwritten ആണ് നല്ലത്. പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല. പക്ഷെ പ്യുവർലി പ്രിന്റഡ് കൺസെന്റ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്.
കാരണം എന്നാൽ ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ഇതിന് ചേരുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കൺസെൻ്റ് ആവാം. എന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഓരോ ഏരിയയിലും നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വിട്ടിട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് വേണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് കൺസെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റഡ് കൺസെന്റ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും നിങ്ങൾ കൺസെന്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അതർവൈസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രിന്റഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഉള്ള പ്രിന്റഡ് കൺസെന്റ് പലപ്പോഴും കോർട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനെ ഇപ്പൊ അഡ്വക്കേറ്റ് ശാമ്പറ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ സംശയത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും കാണാം. ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് മറ്റേ ബേസ് ലൈൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ എഗ്രി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞോ എന്നുള്ള സാധനത്തിന് ഡൗട്ട് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള സാധനം വരണം. അതായത് ഐ എഗ്രീഡ് എന്നുള്ള അത് പ്രിന്റഡും സാധനക്കത്ത് വെറും ഒപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ബ്ലാങ്കിൽ ഒപ്പിട്ടു മറ്റോ ഒപ്പിട്ടു എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നേരെ തിരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നടക്കൂല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല. ദ ബെസ്റ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിട്ടേൺ. അതർവൈസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. കഴിയുന്നതും ഫുള്ളി പ്രിന്റഡ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Actually, അതിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞാൽ we can use templates and ask the patient to look at it, understand it and write. So that may be possible. So that we have a uniform format. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും നടന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ വരണം. അതിൽ എഴുതണം. ആ ടെംപ്ലേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it can be in their own handwriting. Absolutely, that would be the best, but that's something next to impossible also. We do like sir. We ask the patient to look at the template and ask them to write, so that they will understand it and write. Whether illegal High volume pregnancy can sentence be is not conducted practical. in private hospital in emergencies. Whether illegal pregnancies can be conducted in private hospital in emergencies. Illegal pregnancy. What is illegal? Pregnancy cannot be illegal. Every pregnancy is a Probably pregnancy. as per the latest amendment, no pregnancy can be called an illegal pregnancy. എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല. ഇല്ലീഗൽ എനിക്ക് തീരെ മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഇല്ലീഗൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ള വേർഡ് ശരിയില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അല്ല എന്താ അത് മീൻ ചെയ്ത് എന്തായിരുന്നു? So probably illegal pregnancy എന്ന് മൈനർ ആണോ? അല്ല സർ, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇല്ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളെ ഈ സോഷ്യൽ കോൺഷ്യൻസിന് പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രഗ്നൻസി. ഏത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഡെലിവറിയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അതിന് യാതൊരു ബാറുമില്ല. അത് ഇല്ലിജിറ്റിമേറ്റ് ആണോ റേപ്പ് വിക്ടിം ആണോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അതോറിറ്റീസിന് നൽകണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇന്റിമേറ്റഡ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് യുവർ. വേറൊരു കാര്യം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മുടെ IMA PP സ്കീം ഉണ്ട്, നമ്മളുടെ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് എവരിബഡി ഈസ് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് ഇസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ. നമ്മളൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നിന്നെ ഞാൻ വകവരുത്തും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭീഷണിയും വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകളും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളും ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും പേടി. അതിനെ നമുക്ക് മീൻസ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെറുക്കാനൊന്നും പറ്റുകയില്ല. സോ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? സോ വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? ഹൗ ക്യാൻ വി നമ്മള് ഈ PP സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് 2 years ബാക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അബ്യൂസ് കൂടി വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനുണ്ടാവുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിഞ്ചിങ്, ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലിഞ്ചിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് PP സ്കീം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ IM. അതനുസരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവർക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ they can report it to the PP scheme. നമ്മൾ അതിനൊരു നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് വിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സൈബർ ഇന്റലിജൻസ് വിങ് അതിനെ പഠിക്കുകയും അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, കാരണം അത് എത്രത്തോളം റീച്ച് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ, അതിന്റെ എല്ലാ ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു കേസിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള കേസുകൾക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ്, അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, അതിന്റെ ഒറിജിൻ, ആര് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു, അങ്ങനത്തെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്തരം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ അറ്റാക്ക്, ലിഞ്ചിങ് ഒരു ഡോക്ടർക്കെതിരെ ഉണ്ടായാൽ they can definitely contact us. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും കൊടുക്കും. എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്കൊരു പിന്നെ
ഇതിലുള്ള ഒരു മാനനഷ്ട കേസൊക്കെ ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സഹായവും അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പും കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം വരെ അതിൽ. Okay, thank you. ബാക്കി പാനലിസ്റ്റിന് any questions? Prasanna ma'am, anything you want to add? ഈ മെറ്റേണൽ ഡെത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. കോർട്ടിൽ പോവും, പേഷ്യൻ്റ് ഡെത്തായി കോർട്ടിൽ പോവും. പക്ഷേ ദർ ക്യാൻ ബി വെരി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് മോശമാകാം. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റർ, താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലൊക്കെ ഡെലിവറി കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാത്തടത്ത് എങ്ങും ഡെലിവറി നടക്കുന്നില്ല. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ താലൂക്ക് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ യൂഷ്വലി അവിടെ വളരെ കുറച്ച് ഡെലിവറിയേ നടക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ ലിറ്റിഗേഷൻ പേടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും പിന്നെ റീസണബിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് സ്കില്ലും കെയറും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചാലും ഫെസിലിറ്റീസ് വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് യൂഷ്വലി അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംബോളിസം, പൾമണറി എംബോളിസം. പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര റാപ്പിഡായിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് അത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡും ആവാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നല്ല ഫെസിലിറ്റിയിലാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടാക്കിൾഡ്. അല്ലാത്തൊരു ഫെസിലിറ്റിയിൽ അത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് കോർട്ടിനെ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച അവസരം ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലുള്ള ആ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പലപ്പോഴും അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒന്ന്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതിന്റെ എൻക്വയറിക്കോ എക്സ്പെർട്ട് ഒപ്പീനിയനോ വരുന്ന ആൾക്കാർ അവിടെയുള്ള ആ സിറ്റുവേഷനോ ഗ്രാവിറ്റിയോ മനസ്സിലാക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പലപ്പോഴും നൽകുന്നത്. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനും ഈ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സ്റ്റട്രീഷ്യൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കിട്ടുന്ന കെയർ PSC കിട്ടിയോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത്. മാഡം പറഞ്ഞത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് റീസെന്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10-30 വർഷമായി സ്ഥിരമായി ഡെലിവറി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു മിസ്ഹാപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ മീൻസ് അപ്പെക്സ് ബോഡി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്താനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് അവിടെ മീൻസ് ഡെലിവറി സ്ഥിരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു മിസ്ഹാപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ബോഡിക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തുപോയി. സോ പ്രോബ്ലി ഹൗ വി ആസ് എൻ അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ വി ടാക്കിൾ ദാറ്റ്? കാരണം അത് മീൻസ് ആ ഒരു പണ്ട് മുതലേ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രായോഗികമല്ല. അത് മീൻസ് വെദർ ഇപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ പ്രോബ്ലി ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ഇതൊക്കെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക രീതിയിലോട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അല്ല, എപ്പെക്സ് ബോഡി എന്ന സംഭവത്തിനെ പേടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മെറ്റേണിറ്റി ഹോംസിന് ഇതിനുമൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ടിൽ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ വളരെ പിന്നെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇതിലെ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസ് എടുത്തതെന്ന്, അതനുസരിച്ചുള്ള ഫെസിലിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ കെയറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ അതിനെ ആർക്കും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നേരത്തെ അങ്ങനെ ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കൗൺസിലിന്റെ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗൈഡ് ലൈനിൽ ആ മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. So, okay, sir. Okay, Namak, I think now it's already 10:30 now. We have had discussion for almost 2 hours. So, means we had almost more than 85 participants at the peak of its attendance. Thank you very much, Jayakshan sir. Thank you very much, Shampatman sir, for being with us and for answering to our queries and actively taking part in deliberations. Thank you, respected chairpersons, Prasanna madam, Sujamal madam, Veena Kumari madam, presidents of other societies, vice president. Thank you, Sujitra madam, for means pushing me, or rather ensuring that our webinar or the Kfog Edge webinar series, everything is happening on time. Thank you, dear President Kunyamudin sir, for being there. So probably means most of the work
though I've been doing something, so probably all the coordination was done by our dear President. Thank you, sir. Thank you, Subhash, sir, for being lively. And on behalf of Medico Legal Committee and on behalf of Kerala Federation of ONG, I thank all the panelists, all the speakers, all the attendees for being with us for today evening's webinar. Thank you. Thank you very much. Thank you. Good night. Good night. Congratulations, Ashish, for this Subhash, wonderful few words. webinar. Sir, congratulations, Ashish, for the wonderful work. Former Medical Legal Committee. Thank you, sir. Illala, sir. Ashish has been very, very active, and it's been always been nice to see this online webinar platform and you getting the top notches for Sound boyo. said that that മിക്ക ആൾക്കാരും മറ്റേ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാറില്ല, വെബിനാറുകൾ ചെയ്യാറില്ല. But as an association, Shampatman sir will also agree to that. നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ സാറിനെ വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വിളിച്ച്. My only issue was that I was given a very negative topic. Why do doctors fail in court? So I could only speak negative. And end of the day, I believe that I'm not taken amiss because that's not the tone I wanted to talk. But end of the topic justified that. But you conveyed the message that how doctors can. Thank you very much. Okay. Yeah. Good night. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Kunimudin sir, thank you, sir. Thanks. Thank you. Sujitra madam. Sujitra madam, thank you. Madam, bhakshana കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. Right. Ashish, nice program. Congratulations. Thank you. Bye. Okay.